Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich, dass ich Sie heute begrüßen kann zu einer ganz besonderen Session, die wir hier im Programm eingebaut haben. Mein Name ist Gerd Buziek, bin Beirat im Runden Tisch GIS, Privatdozent hier an der TU München und hauptberuflich bei Esri. Ich denke, ich muss das nicht erklären, was ich dort mache und was wir als Unternehmen machen. Die Session ist für mich insbesondere eine große Freude, weil sie von einer speziellen Gruppe junger Leute organisiert wurde. Und das hilft uns allen und mir persönlich, die Fachthemen nicht nur durch die eigenen Augen zu sehen, sondern durch die Augen unserer Young Professionals beim Runden Tisch GIS. Und die haben natürlich geschaut, was wird gemacht im akademischen Bereich, im Forschungsbereich, im Bereich der Bachelor- und Master-Thesis und haben die Themen vorgeschlagen, die sie für besonders spannend und zukunftsweisend halten. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil es das so häufig in der Form nicht gibt. Und insofern ist das wirklich eine spannende und abwechslungsreiche Session, die uns heute bevorsteht. Die Young Professionals suchen natürlich auch immer Verstärkung von anderen Young Professionals. Und wer mit dieser Gruppe Kontakt aufnehmen möchte, Leonie Engemann, wenn du dich einmal zeigst, ist die Ansprechpartnerin dafür und hält die Runde zusammen und entwickelt sie mit anderen weiter fort. Sind auch einige dabei, die hier einen Vortrag halten. Die jungen Leute sind sagen. Also ich freue mich dann auch, dass wir guten Nachwuchs haben, künftig und heute schon. Sie haben einen Workshop gemacht, wie man Large Language Models installiert, wo man sie herbekommt, wie man sie trainiert, wie man damit umgeht auf eigenen Rechnern. Und dieser Online-Workshop hatte sage und schreibe über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das war wirklich ein toller Erfolg. Und ich wünsche euch, dass das so weitergeht und dass ihr noch viele spannende Themen identifiziert, die dann auch hier beim Runden Tisch GIS dann präsentiert werden. Die Moderation heute mache ich in meiner Muttersprache. Die Kandidatinnen und Kandidaten hier vorne, die ihre Präsentationen vorbereitet haben, wechseln ins Englische. Wir haben die Master-Courses hier an der TU München in englischer Sprache. Insofern kommt das denn leichter über die Lippen. Alle sind aber auch deutschkundig, können also die Fragen verstehen. Ansonsten versuche ich zu vermitteln, wenn es da mal irgendwie scheitern sollte. So, damit bin ich so weit, dass ich die erste Rednerin vorstellen kann. Starten den Reigen heute wird Qilin Zhang von der TU München, von der Professur für Fotogrammetrie und Fernerkundung. Und dabei geht es um einen Algorithmus, um eine Methode der Bildverarbeitung, der digitalen Bildverarbeitung, Gaussian Splatting, so heißt es, die aber nicht dazu verwendet wird, jetzt ein schnelles Rendering durchzuführen, sondern so wie ich es verstanden habe, geht es darum, eine 3D-Rekonstruktion von Objekten herbeizuführen mit dieser Methode. Ich selbst kenne die Methode nicht, ich bin da Laie und gehe da ganz naiv ran und freue mich, dass ich jetzt etwas lernen kann. Qilin, bitte, the floor is yours. Thank you very much, Professor Buziek, for the kind introduction. Hello, everyone. I'm Qilin. I'm very pleased to be here and to give this presentation, Gaussian Splatting, Chances and Challenges in Geospatial Data Processing. Before we dive into the details, here is a brief overview of what I'm going to cover in this talk. First, I'm going to introduce the motivation behind using Gaussian splatting. And also, there is a general introduction of the principle of Gaussian splatting. And then I'm going to highlight some challenges when we apply Gaussian splatting to the geospatial data set. And after that, there are some potential solutions and also outlooks. To better understand the motivation, we can start with a simple question. What if we apply 3D Gaussian splatting, or 3D GIS in short, to geospatial data? Okay, the demo is not playing. Here is a demo when we apply 3D GIS to this metric city data set. From here, we can tell that 3D GIS can provide us really impressive results, even in this kind of large-scale urban scene.
And this is also one of the key strengths of Gaussian splatting. Here at this point, you might be wondering, well, 3D GIS performs really well on the simulated data sets, and how does it actually work on real geospatial data? Sorry. Yeah. Yeah, here the best way to evaluate in real world data set is to find out a place where we are all very familiar with. So we can start by locating in Germany, then zoom in Munich, and then finally we are here at a place we all know very well, the Technical University of Munich. And along the roadside, there's a building which I personally walk past nearly every day. And we can imagine if we collect several of images directly in front of the building. Here, we got a small set of data. This data comes from our twin-to-twin data set. And if we apply this to 3D, we apply 3D GIS to these images, here's the result we got. Here you can see that the building, which is the main focus of the images, is reconstructed quite well. And if we zoom in, we can see the fine detail reconstructed by 3D GIS. And the interesting thing is, this really nice output actually starts from this kind of sparse point cloud. 3D GIS generates this kind of 3D ellipsoid based on the sparse point cloud, and then render this to the nice visualized images like we just seen before. So now we can come to a closer look at the principle of 3D GIS. Actually, it starts with a set of images, and using transform motion, we can get the sparse point cloud and also the camera pose. And then this sparse point cloud is used to initialize the 3D Gaussians, which is represented by this 3D ellipsoid. Its property is defined by several key parameters. First, the position is determined by the mean value, while the shape and orientation comes from the covariance matrix. And then the opacity is used to determine how transparent each Gaussian is. And to model the wave-dependent appearance, Gaussian splatting uses spherical harmonics. So in short, 3D GIS represents the scene use a set of 3D ellipsoid, which carries not only the geometric information, but also the visual information. Then the next question is, how does 3D GIS actually optimize the parameter of these 3D Gaussians during the whole training process? First, from the camera pose, we can get to know that which Gaussians can be visualized or can be seen along each waving ray. And after that, these Gaussians be seen can be projected on an image plane. This process is also called splatting. And then for efficient rendering, 3D GIS divided this image plane into small tails and only precise the Gaussians which affect the each tails locally. And then the rasterization process is to compute how each Gaussians contribute to in the color and opacity to each pixel. And then here we got the resulting rendered image and compare with the ground truth by calculating these two losses. And then the loss is used in the following stochastic gradient descent to iteratively optimize these Gaussian parameters. So this is a core idea of how 3D GIS really optimize the parameter of these Gaussians. Then we can come to the challenges in geospatial data processing when we apply 3D GIS. The first is when we, in the geospatial application, the geometry accuracy is usually the most critical thing we care about. Especially it's far way more important than only visual quality.
So 3D.js can provide us really visually realistic image, but it lacks precise 3D geometry, especially compared to traditional photogrammetry or LiDAR method. And then the next challenge is the scalability and computational cost. Since 3D.js requires significant GPU memory and also processing powers, so it's difficult to apply it to city or country scale dataset. So then I will introduce the solution to this challenge. First is to address the geometry accuracy limitation. One common idea here is to apply depth-aware regularization to improve the geometry. So as we mentioned before, 3D.js, the optimization is like precise by comparing the ground truth image and the render image, which means the loss in the optimization is only entirely based on the image. And so what if we also consider the depth loss in this optimization process? This will provide us more geometry constraints. But this also arises to new questions. The first one is how do we get reliable depth maps? The second is how do we actually efficiently utilize the depth in the optimization? There are a lot of papers published to deal with this problem, but I will introduce one of them in today's presentation. Here is a paper published by our group last year called CDGS Confidence-Aware Depth Regularization for 3D.js. It's based on the general pipeline of 3D.js I mentioned before. We apply this monocular depth estimation to get the dense depth map from the input image. And as we all know, this kind of monocular depth estimation usually lack of correct scale information. So we get a sparse depth from the sparse point cloud from SFM as a scale reference. By aligning them, we can get the aligned dense depth, which is correctly shifted and scaled. This is the first part of our method, depth refinement and alignment. And then after that, we get the confidence map by the confidence estimation from the aligned dense depths. Also, we introduce an adaptive weight lambda here. By integrate all these, we get a confidence-aware depth loss in the optimization process. Here, complete the second part, confidence-aware depth regularization. And finally, for evaluation, we not only consider 2D evaluation, but also the 3D. We apply our method to the benchmark dataset, and here is a part of our result. Here we compare the point cloud generated by 3D.js with the ground truth point cloud and calculate the F-score during the whole training process. Here the green and the blue curve shows the method which with the depth regularization, while the red one is the original 3D.js without any depth regularization as a baseline. So from the result here, we can tell that by integrating depth information, 3D.js can get a better and also more stable 3D geometric reconstructions. And then we move to another challenge we mentioned before is the scalability and computational costs. Here, the method is from a paper called City Gaussian, which is designed for large-scale scene rendering. And this paper actually tackle this problem in two different aspects. One is training, and another one is rendering. Here, I will focus more on the training part. So the basic idea here is to apply a divide and conquer approach, and which means we divide the whole data set into different spatial blocks and training these blocks in parallel and independently, which led us to reduce the GPU memory usage and also can speed up the training. And I won't go in too much details here. Here is the result when we apply this method to a large-scale data set. This data set contains more than 1,000 high-fidelity images, and is collected by Professor Katarina Anders' group. So what we can see here is 3D.js provide us really nice result even on this kind of large-scale real-world forest data set.
So finally, we come to the outlook. Here are some key takeaways from this presentation. The first is Gaussian splatting enable efficient and visual compelling 3D reconstruction for geospatial data. And also, if we integrate depth-aware regularization, it can significantly improve the geometric fidelity of 3D GS. And the last one is the scalable training and rendering strategy can let us apply 3D GS into city-scale applications. And to look ahead, there are some future directions for the research. First is to integrate 3D GS with some other data modality, for example, LiDAR or semantic 3D city models. And another one is we can extend 3D GS to dynamic and time-varying geospatial scenes, which make it more compatible for the application, for example, change detection or river monitoring. And here's all the content from my side. Thanks a lot for your attention. Here's a link to the Tomb to Win project website and also the CDGS paper I mentioned during my presentation. Thank you. Thank you, Qilin, for the great presentation. Gibt es irgendwelche Fragen aus Ihrer Runde? Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere zusätzliche Erläuterung vielleicht bedarf, weil nicht jeder mit diesem Fachgebiet so vertraut ist. Ist alles klar geworden? Yeah, thanks for Qilin's presentation. I just have a question at the slide 6. So it's about the Gaussian, the distribution, because I said maybe there is some overlay of the pixels. And could you just give a little explanation about how to judge when there is an overlay of the Gaussian, 3D Gaussian? Yeah, sorry. Yes, thanks. Yeah. How can I go back? Yeah. Okay, here you mean if they're like covered, if the Gaussians is covered by each other, how do you actually determine which how does the pixel getting the color and opacity information? It's mainly weighted by the opacity value. Opacity value shows the transparency of each Gaussians. So the Gaussians with higher transparent will have a lower weight. Let's say to when you compute the contribution of each Gaussian to each pixel. I don't know if I understand your question correctly or Yes, thanks. I would also have thank you. I would also have a question. Now here for the loss, you calculate the structural similarity index measure. Do you think that using a learned perceptual metric that uses maybe deep features also could potentially improve your results in the end? Or is that something you consider exploring maybe in the future? Yeah, it's a really nice question. I think that might be future direction for further optimize the method. For now, what we are calculating is considering the efficiency of the whole training process. So we only directly compare the depth mass with the ground truth depth mass. But what you talk about is really interesting. If we can also consider this kind of depth feature, maybe we'll take the training more time consuming. But I think that will definitely help for the final result, especially for the 3D geometry accuracy. Maybe a follow-up question on that. Speaking of training, just to get a rough estimation, how long is the training duration approximately? Because I have no feeling for the Gaussian splatting, how long something like this takes to train. Yeah, it's like the result I showed here for the building of tomb.
sorry, just guess that. But the building of tomb, it contains 20 images, and it's like a download resolution to like 1.6K. With my PC has a 4090 RTX GPU. It only takes, I think, around 10 minutes for the 20 images. Yeah, but maybe for some other data set, for example, the result I show here is a text central data set which contains more than 100 images. It will take something more like half an hour. Very much. So we have still some time for another question, if there is one. So there is none. So Qilin, thanks again for your presentation. You gave us a really deep insight how to improve renderings, to make the renderings of 3D objects much better and faster and more precise than we have it today on our screens. And I wish you good luck and many success for your further work. Thanks again. And from our association here, a nice little gift. Thank you. I take it. So, ich darf dann überleiten auf den nächsten Vortrag von Daniel Fester. Daniel engagiert sich auch bei den Young Professionals vom Runden Tisch GIS und hat gestern den Förderpreis gewonnen, wenn ich das so richtig weiß. Ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Genau. Und wir sehen, dass er offenbar auch eine gewisse Kommunikationsbegabung hat. Ja. Kommunikation ist das, was ankommt. Ja. Und hier geht es also um Maultaschen-Mapping. Damit wird auch die Aufmerksamkeit sofort angetriggert und wir können besonders gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Daniel hat im Bachelor und Master an der Universität Augsburg studiert und ja, zeigt uns heute ein bisschen, womit er den Förderpreis gestern verdient hat. Ist das richtig so? Ist nicht das gleiche Thema, aber... Aber spielt damit rein. Das Wissen ist ja da. Das wird ja nicht über Bord geworfen. Das Wissen also spielt insofern rein, ja. Zu meiner eigenen Ehrenrettung passt es so halbwegs. Okay. Prima. Dann ja. Leg los, bitte. Gut, also danke für die kurze Einführung. Genau, mein Thema ist Maultaschen-Mapping. Da geht es so ein bisschen darum, wie man heutzutage mit modernen KI-Methoden auch persönlich, hobbymäßig Sachen, Projekte umsetzen kann, die vielleicht vor 5 Jahren schwieriger waren. Also es ist jetzt kein hochwissenschaftlicher Vortrag, aber ja, vielleicht auch so ein bisschen Inspiration. Und kurz zum Einstieg, ich habe es echt versucht, hier von einer KI ein Bild einer Maultasche generieren zu lassen und ich habe es nicht hinbekommen. Die haben immer Dumplings, Pierogi, Tortellini oder sonst irgendwas generiert, egal was ich eingegeben habe. Also wenn jemand ein Modell kennt, mit dem man Maultaschenbilder generieren kann, bitte die Info an mich. Genau. Kurz zum Hintergrund, woher das Thema kommt. Ich persönlich habe immer beim Einkaufen sehr viele Fragen davor und danach. So, was kaufe ich ein? Wo kaufe ich wie viel ein? Gäbe es meine Einkäufe bei irgendeinem anderen Supermarkt günstiger? Und auch ein bisschen das Thema, wo kommen meine Einkäufe her? Also wo kommen die Produkte an sich her? Und deswegen sammle ich natürlich immer auch schön meine Kassenzettel. Das sieht dann immer ungefähr so aus, ja, in der Informatik nennt man diese Datenstruktur ein Heap, glaube ich. Aber das ist ja nicht, das bringt mir ja nichts. Ja, ich will ja eher hier sowas haben, ja, eben eine tabellarische Form von irgendwie Einkäufen mit Produkten. Und da habe ich mir natürlich dann auch die gängigen Apps, die es halt so im Markt gibt, dazu angeschaut. Da gibt es ja viele, die haben aber alle irgendwie meine Use Cases nicht erfüllt. Ja, es gibt Apps, die haben zwar irgendwie alle Produkte aller Supermärkte, ich weiß nicht, woher sie die bekommen, ehrlich gesagt, aber dann kann man seinen Kassenzettel nicht einscannen und das damit vergleichen. Andererseits gibt es wieder Apps, da kann man seinen Kassenzettel einscannen, aber oft verstehen die dann es zum Beispiel nicht, wenn man bei unterschiedlichen Supermärkten das gleiche Produkt kauft. So, da gibt es dann kein Mapping häufig. Außerdem, wenn man dann die Daten mal exportieren möchte, ist das oft nicht so leicht und da sind natürlich viele Datenschutzbedenken. Also bei diesen Apps bin ich mir immer nicht so sicher, was sie dann mit meinen Einkäufen machen. Deswegen dachte ich mir, hey, mache ich es doch selber. Und gut, eine Excel-Tabelle hätte ich auch machen können, wo ich das irgendwie händisch eintippe, aber dafür bin ich zu faul.
Und deswegen kommen wir jetzt kurz zu meiner Methodik. Was habe ich mir da überlegt? Gut, ich muss meine Einkaufszettel einlesen irgendwie, daraus maschinenlesbare Daten erzeugen. Dann, das ist der schwierigste Punkt, habe ich gemerkt, ist eben der Abgleich mit irgendwelchen Datenquellen, um eben dieses Mapping von welche Produkte habe ich eigentlich gekauft bei unterschiedlichen Supermärkten zu ermöglichen. Und darauf aufbauen kann ich dann irgendwelche Analysen und Darstellungen machen. Und eben mit der Anforderung, dass ich möglichst lokal arbeite, also jetzt nicht meine Einkäufe alle überall hochlade und das irgendwie extern machen lasse. So. Der erste Punkt, Einkaufszettel einlesen, ist einfach. Ich mache einfach ein Foto. Da habe ich dann schnell gemerkt, an sich sind die immer sehr ähnlich aufgebaut. Es gibt ein paar kleinere Unterschiede. Zum Beispiel mein Edeka, der hat immer dieses blaue Thermopapier, wo die sehr schnell unlesbar werden. Die Produkte bei Aldi haben immer so einen Code vorne dran. Aber ansonsten unterscheiden die sich zum Beispiel sehr stark, wie Leergut darauf angegeben wird, also wo das steht, ob das in der Zelle drunter steht oder sowas. Aber generell ist es schon mal immer alles recht ähnlich. Dann eben das maschinenlesbare Daten erzeugen. Da dachte ich erst an so klassische Texterkennungsmethoden, so OCR-mäßig. Das war mir dann aber einfach nicht modern genug und ich dachte mir auch, hey, ich habe doch hier so einen netten PC zu Hause, der steht da rum, ist natürlich nur für die Arbeit gedacht, der ist doch ganz gut, da könnte ich doch mal so ein modernes LLM-Transformer-Modell lokal laufen lassen. Ich bin dann auf Hugging Face, wer das nicht kennt, das ist eine ganz coole Webseite, wo eben ganz viele Leute auch schon vortrainierte Transformer-Modelle hochladen können. Es gibt ganz viele verschiedene Kategorisierungen, man kann suchen, es gibt irgendwelche Rankings, was jetzt das beste Modell ist. Oft gibt es auch Beispiele, wie man das Modell anwenden kann und so weiter. Und dort habe ich mir dann eben ein Image-Text-to-Text-Modell rausgesucht. Und also ein vortrainiertes, da muss man doch quasi eine Prompt schreiben natürlich, was muss das Modell machen und dann kann man da einfach den Einkaufszettel noch dazugeben und am Ende hat man dann eine schöne tabellarische Form seiner Einkaufszettel in einem maschinenlesbaren Format. Ich habe das bei mir dann alles in eine PostgreSQL-Datenbank geladen, einfach weil ich SQL sehr gern mag. Man könnte da natürlich auch einfach eine CSV-Tabelle oder sowas nehmen. So, habe ich kurz den Faden verloren. Genau, das alles habe ich natürlich in Python gemacht und das ist jetzt aber immer noch nicht das, was ich will, so richtig. Ja, ich habe jetzt zwar eine Liste der Produkte, aber ich habe dieses Matching oder dieses Mapping noch nicht. Hier ist noch ein anderes Beispiel, hier mal mit Maultaschen. Ja, ich habe da dann auch erst so richtig gemerkt, dass natürlich diese Produktnamen, die auf dem Einkaufszettel stehen, die sind natürlich je nach Supermarkt komplett unterschiedlich. Also hier zum Beispiel die Bürg-Punkt-Maultaschen, die Bürger-Maultaschen bei Penny und die Maultaschen bei Rewe sind alle exakt das gleiche Produkt, ja, aber heißen unterschiedlich. Das heißt, ich brauche ja irgend so ein Matching und damit brauche ich erstmal so eine Art Grunddatenbasis und da habe ich auf Open Data zurückgegriffen. Es gibt hier diese Open Food Facts Datenbank, das ist eben so ein Wikipedia-ähnliches Konzept, dass eben User in diese Datenbank einfach Fotos von Produkten machen können, die ganzen Metadaten eintragen können und so weiter. Und die haben auch schon eine schöne API, über die man die Daten abfragen kann. Ich dachte mir, hey, das ist doch genau das, was ich brauche. Leider habe ich dann gemerkt, ist die Suchfunktion von Open Food Facts relativ schlecht. Deswegen kann ich das nicht irgendwie manuell machen und ich kann auch nicht über die API einfach die Suchfunktion nutzen, um das irgendwie zu matchen. Deswegen habe ich dann erstmal die komplette Datenbank runtergeladen, also die 276.000 deutschen Produkte und habe dann gedacht, hey, ich implementiere selber eine Suchfunktion und da ich ja auch mit KI arbeiten wollte, habe ich dann es versucht, auch wieder mit modernen KI zu machen. Da habe ich so einen sogenannten Sentence Transformer genutzt. Ein Sentence Transformer, der kann quasi die semantische Bedeutung eines Wortes oder einer Wortkette in eine Vektorrepräsentation umwandeln und im Endeffekt zwei Wörter, die im Vektorraum nah beisammen sind, haben halt die ähnliche semantische Bedeutung. Und die Suchfunktion hat dann noch mit ein paar Vorverarbeitungs- und Nachbearbeitungsschritten ganz gut funktioniert, dass ich eben die nächsten Produkte in der Open Food Facts Datenbank dann immer finden konnte. Und am Ende kommt dann immer noch eine User-Eingabe. Ich kann natürlich nicht sagen, okay, die Bürger-Maultaschen bei Penny gehen auf das Produkt und die Maultaschen von Rewe gehen dann zufällig auf das gleiche Produkt, sondern der User muss es dann immer noch, also ich muss es immer noch einmal auswählen, aber ich habe da halt am Ende ein Mapping bei diesem Supermarkt, dieser Produktname
ist dieses Produkt in der Open Food Facts Datenbank. Also ich muss quasi dieses Mapping dann auch nur einmal manuell machen. Und so kann ich dann eben auch Produkte in unterschiedlichen Supermärkten vergleichen. Funktioniert natürlich immer noch nicht bei allen. Ja, es gibt hier auch sowas. Das sind diese Hochland-Sandwich-Scheiben, wo ich mir immer nicht so sicher bin, ob die wirklich Käse sind oder eine Käsezubereitung. Aber da gibt es, glaube ich, 9 verschiedene Sorten. Die heißen aber auf den Einkaufszetteln alle gleich. Die heißen immer Sandwich Chip. Das heißt, da geht es dann gar nicht, ohne dass der User einfach entscheiden muss, welches jetzt tatsächlich ist. Schwierig sind natürlich auch Produkte, die nach Gewicht gekauft werden, irgendwie Gemüse, Fleischtheke, Käsetheke, Sachen von der Backstation und Non-Food-Produkte, die es ja bei Supermärkten auch gibt. Aber generell habe ich für die Nahrungsmittel jetzt ein ganz gutes Mapping und habe dann auch von Open Food Facts hier ganz viele Informationen über das Produkt, ja, Herkunft, irgendwelche Metadaten, Siegel, eine Kategorisierung gibt es auch immer, was mir immer sehr wichtig ist, weil ich will ja auch nicht nur irgendwie wissen, wie viel Käse habe ich im letzten Monat gekauft, sondern auch eher Hartkäse oder Weichkäse. Ich habe immer solche Fragen. Darauf aufbauen kann man dann eben ein Dashboard bauen. Nur kurz, ich baue normalerweise meine Dashboards irgendwie in ArcGIS Enterprise oder Power BI. Hier habe ich es jetzt mal von Grund auf programmiert, deswegen sieht es nicht so gut aus. Also genau, das hier, aber es erfüllt meine Anforderungen. Ja, ich sehe, wo habe ich was gekauft, was für Kategorien, wann habe ich wie viel eingekauft. Und das habe ich in Panel gemacht in Python mit Vega Altair für die Graphen und Folium für die Kartenansicht. Und da habe ich dann noch ein bisschen weitergemacht. Dann kann man auf einen einzelnen Supermarkt klicken und dann sieht man, welche Produkte hat man da wie oft gekauft, was ist da jeweils der Preisverlauf. Sind die Produkte in dem Supermarkt tendenziell eher günstiger oder tendenziell eher teurer als in anderen Supermärkten und so weiter und so fort. Da bin ich dann aber jetzt nämlich, ich konnte jetzt schon einige meiner Fragen beantworten. Ja, zum Beispiel, ich habe bei meinen letzten 100 Einkäufen 60 Mal Maultaschen gekauft und sowas. Aber ich war jetzt ein bisschen angefixt auf diese Frage, wo kommen meine Einkäufe her? Also die Produkte. Das hat sich herausgestellt, ist ein bisschen schwieriger, weil es gibt, das habe ich glaube ich vorhin auf der Grafik auch schon kurz gezeigt, auf jedenfalls Tierprodukten gibt es auf dieses Siegel hier, das ist das Identitäts- und Genusstauglichkeitskennzeichen, langes Wort. Das gibt quasi den Betrieb an, wo das Produkt produziert wurde. Da gibt es auch, jedenfalls für die deutschen Betriebe, gibt es auch einfach vom, ich glaube, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gibt es die komplette Liste mit allen Betrieben, mit Adresse, die habe ich dann auch runtergeladen und geokodiert. Und dann kann man das natürlich auch irgendwie darstellen, wo sind diese Betriebe und was habe ich da dann jeweils gekauft. Ich habe dann auch ein bisschen weiter geguckt, was es noch so für Herkunftsinformationen gibt. War dann ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil die Option war dann, okay, in Open Food Facts oder anderen Open Data Portalen ist es oft auch von den Usern eingetragen, das ist dann aber immer sehr generisch, ja, das Produkt kommt aus Deutschland oder so. Könnte ich natürlich auch auf der Karte anzeigen, aber so ein Punkt in der Mitte von Deutschland ist jetzt nicht so interessant. Dieses Identitäts-Genusstauglichkeitskennzeichen ist eben nur für Tierprodukte und von einigen Supermärkten, also Aldi, Lidl und Edeka ist mir bekannt, gibt es so Transparenzportale, wo man die Produktnummer eingibt und teilweise auch die Chargennummer und dann bekommt man ein bisschen genauere Informationen. Die haben aber das Problem, dass die Dateneingabe recht aufwendig ist, weil man muss immer auf der Verpackung dann so rumgucken, wo ist jetzt diese Chargennummer und dann muss man sie eingeben und die Webseiten sehen ehrlich gesagt auch immer 10 Jahre alt aus, also ist irgendwie und sind nicht über eine API anfragbar, das ist ein bisschen nervig. Aber vor allem habe ich dann auch gemerkt, die geben auch alle immer nur den letzten Stopp in der Produktion an. Also wo sind die vorherigen Verarbeitungsschritte und vor allem, wo kommen auch die Nicht-Tierprodukte, ja, also die anderen Zutaten, interessiert mich ja an sich auch. Da habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Ich meine, ich habe da viele Ideen, aber die sind dann auch oft useraufwendig, wenn man dann irgendwie ein Foto von der Packung macht und dann erkennt irgendwie die KI, wo diese Charge-Nummer steht oder so. Das ist jetzt auch nicht zu sinnvoll. Aber genau, das ist jetzt so ein bisschen die Richtung, in die ich gehen möchte, irgendwie, ja, weiter einfach rausfinden, wie man besser diese Herkunft bestimmen könnte, wo Produkte herkommen. Genau. Also ein kleiner Ausblick, was ich machen möchte. Wunderbar, Daniel, herzlichen Dank. Du hast uns nicht nur Einblick gegeben in die moderne Toolbox eines
Informatikers, eines Geoinformatikers, sondern damit verbunden auch noch gleich in deine Ernährungsgewohnheiten. Aber ich denke, bei dem Thema ließ sich das nicht so ohne weiteres vermeiden. Aber ich denke, es war schon sehr beeindruckend zu sehen, welcher Werkzeugkiste man sich heute bedienen muss, um eine für uns Verbraucher relativ einfach erscheinende Sache zu machen. Kassenzettel einscannen oder eine Reisekostenabrechnung, das ist immer besonders beliebt in Unternehmen, irgendwelche Rechnungen von Hotels einscannen und dann einfach ans System schicken. Schon ist die Dienstreiseabrechnung fertig. Also ich denke, wir alle haben heute da ein besseres Gespür dafür bekommen, welche Komponenten sich dahinter verbergen. Also herzlichen Dank dafür. Jetzt die Fragen bitte. Wer möchte beginnen? Wir müssen das Mikrofon übrigens benutzen, weil die Session aufgezeichnet wird. Sie bekommen alle einen Link hinterher und können sich das ein oder andere dann nochmal in Ruhe anschauen. Wird übrigens nicht geteilt auf YouTube oder TikTok. Das hat eben schon zu einem Lacherfolg geführt, weil man hier Tänzchen vorne vermutet hatte. Das machen wir nicht. Also daher das Mikrofon für Ihre Fragen. Keine Fragen. Thomas. Ja, danke schön für deine Präsentation. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe eine Frage zu diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Embedding mit diesem S-Bird-Modell. Verwendest du für die Nearest Neighborhood Search, um eben semantisch ähnliche Begriffe zu matchen? Ist das selber implementiert und wenn ja, welche Metrik benutzt du oder wird eine Vektordatenbank, zum Beispiel fällt mir da jetzt Milvus als Ich Beispiel habe ein. tatsächlich für PostgreSQL gibt es die PG-Vektor-Erweiterung, glaube ich, heißt die. Genau, die habe ich genutzt. Da ist im Endeffekt diese Suche schon implementiert. Genau. Ah, okay. Und vielleicht noch eine Frage. Es gibt ja verschiedenste Modelle, die man für Embedding verwenden kann. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan das Nomic Embed Text Modell ein. Könnte man sowas im Prinzip auch an dieser Stelle verwenden? Und ist es so ein Baustein, den man austauschen kann? Also, so habe ich das jetzt auch implementiert. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht überall die besten Modelle genutzt habe. Aber also ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert, ja. Dankeschön. Weitere Fragen? Erstmal nicht. Ich hätte da noch eine. So vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen, die wir im Moment so durchleben, hat sich eine Reddit-Gruppe gebildet, die geht so um Buy European Goods. Man kann sich leicht vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Mehr europäische Waren und Güter zu kaufen aus gegebenen Anlass. Wenn ich so sehe, da gibt es 276.000 deutsche Produkte in diesem Open Data Portal. Was bedeutet das, eine App zu entwickeln, mit der man im Supermarkt Produkte so abscannt, um dann zu sehen, kaufe ich was Europäisches oder nicht? Also, ich denke mal, das wäre eine andere Art von App. Da wäre es wahrscheinlich am einfachsten, wenn man den QR-Code scannen würde. Der ist teilweise auch in Open Food Facts tatsächlich hinterlegt. Aber dann, ich meine, die Frage, ob die Produkte aus jetzt EU kommen oder nicht, das ist also oft hinterlegt, wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ja. Gut, dann freuen wir uns auf die GI-Runde im nächsten Jahr. Und vielleicht sehen wir dann eine solche App, die in anderen Ländern übrigens schon erfolgreich eingesetzt wird und auch dazu führt, dass vorwiegend europäische Produkte dann gekauft werden, auch die Lieferkette dahinter dann mit abgebildet wird. Herzlichen Dank für den inspirierenden Input heute und ein kleines Dankeschön vom runden Tisch geht's. Danke. So, wir gehen jetzt mit dem nächsten Vortrag von Zhang etwas näher in die digitalen Infrastrukturen hinein. Und es geht um kombinierte Kommunikation und Sensorinformation, um die Verarbeitung combined communication and sensing is a matter of your presentation and is in the focus. Und es geht um 6G, Mobilfunktechnologie, wobei, wenn ich es richtig verstanden habe,
auch die Radardiagramme mit ausgewertet werden, die dann Rückstrahleffekte von Gebäuden und anderen Objekten erzeugen. Und man kann diese Technologie beispielsweise anwenden, um Drohnen oder wie es so schön heißt, Unmanned Aerial Vehicles zu detektieren und zu identifizieren, aber auch Flugwege von unbemannten Flugobjekten zu planen in 3D-Umgebungen beispielsweise. Das sind so die Anwendungsfälle. Und dabei kommt es natürlich zu unterschiedlichen Problemen. Wer sich also mal mit Radardatenauswertung beschäftigt hat, weiß, dass es Rücksteuereffekte gibt und ähnliches mehr. Es kommt dann zu irgendwelchen künstlichen Erscheinungen in diesen, ja, hervorgerufen durch diese Radarinformation, die muss man trennen und ähnliches mehr. Und Yuan wird uns heute darüber berichten, wie seine Erfahrungen im Umgang mit diesen Dingen sind. Der Titel von seiner Präsentation ist Self-Supervised Radar Image Learning for 6G Sensing with Prior Information from Semantic 3D City Models. Also er braucht eine Eingangsinformation, um dann die Radarinformationen zu verarbeiten. Thank you, Yuan. The floor is yours. Okay. So, hi everyone. So, my name is Yuan. I used to be a master's student at TUM Informatik a couple months ago, and now I graduated and work full-time at GBP Communication. And the presentation, my topic is actually originates from my master's thesis. So it's actually a cooperation between TUM Informatik, Geoinformatics, photogrammetry, and GBP Communication. And so let's dive into the topic. So the main goal of this presentation is about radar object detection. So we have this radar data called range azimuth map. So on the y-axis is the range, so the distance to the object. On the x-axis is the azimuth or angle. So from -6 degrees to 6 degrees in this case. And here we can see a problem with the radar data. It's very noisy. So I highlight some objects in the scene, like the cyclist, the pedestrian, and the car parked alongside. But you can see that, let's look at the green box, the blue box. Sorry, the cyclist. The signal from the cyclist is actually quite noisy. And if you compare this signal with others, you can, let's say, hardly tell them apart. And especially on the other side of streets, you have some buildings, and you can also see some reflection of the signals from there. And those buildings might not be the objects we want to detect. So they are causing some troubles for us. And so is there any way we can enhance this detection using CDGML or Semantic 3D City model? Since we have this model, CDGML, around the TUM campus, so right where we are right now. So around in this area, we have detailed modeling of the buildings and the streets as well. So at the granularity of a traffic lane, so which means we have different labels for driving lane, pedestrian walk, or even bicycle lane. So is there any way we can maybe use this prior environmental information to enhance the radar object detection? So here I present the overview of our idea. So on the upper part is some machine learning black box or magic box. So on the lower part, we have our model, and we try to take in the semantic 3D city model and then use the information there to somehow enhance our radar object detection to produce some target list with higher detection accuracy. And here we have a question. So is this, all I have said is just some presumptions, but is this idea really valid? Hence, I carry out an experiment, and we can have a look at. So I track the objects in both the radar data and the camera. And now there's a pedestrian walking in the background, which is indicated by the white line. Yeah, and
there should be some car coming later. So yeah, now you see the signal. So some cars coming and some more cars coming, and they're actually following the same path. Yeah, some car coming on the other direction. Yeah, and a cyclist. So at this moment, we have this picture. So we track the trajectory of the moving objects on the radar data, and we have this. So I hope you can get some intuition from this pattern, like they're almost parallel, and there's a space between. So if we look at, let's say, look at the between the red line and the white line, there you see there are some signals in those areas. And if you later, when you have the Mittagpause, you can go outside there. So it's actually the Artistrasse right there. So you can see there are actually some car, that's the parking space for bicycles. So we receive some signals from there, and the bicycle lane and the pedestrian walk are just, how do you say, between those signals. So, and what we do next is to overlay this trajectory with a bird-eye view of the street. So my devices was positioned at the statues on the street, and then we properly align the position and the distance, and we see that the trajectory we get from the radar data actually align with the actual traffic space. So at this moment, I think our presumptions are, let's say, 50% or 80% valid. And the next step would be, and there's one more question. So semantic 3D city model, they are 3D data. And here we have some, let's say, we have the problem like how to actually, or there are more information than we actually needed from semantic 3D city model. So we need somehow to extract the useful information that can enhance the radar object detection. And hence, after some study, we decide to have this semantic depth maps. So we use CityGmail model and use some tool called Open3D to carry out recasting. There you get the distance, so the depth maps, together with the semantic maps. So the combination of the semantic and depth maps efficiently associates the semantic information with the correct position. So in this case, and the semantic depth maps has been used in, or has been proven effective in other areas as well. So such as monocular depth estimation or something. So here, after this, we decide to use semantic and depth maps as the prior information input to our machine learning magic box. And here is the detailed overview of the methods. So you can forget about the blue part, the green part. So the key part is the blue one and the peach color one. So we extract some semantic depth information from the semantic depth maps. And there we fuse this information with the feature we extract from the radar data. Together, for the results, we have two branches. One without this fusing this semantic depth information, and the other one fusing the semantic depth information. And here we can see how the actual results look like. So the first column are the image, and the second column is our method without this semantic depth information, and following the one with semantic depth information. And the fourth column would be the difference between the results using and with and without semantic depth information. So here we can see from the fourth column, we can see that the contribution from semantic depth map directly. Let's take the second row as an example. So here the green color means the pedestrian,
and means the cyclist. The red color means the pedestrian. And by looking at the difference, you clearly see that the semantic depth map is contributing to the detection of the cyclist and the pedestrian. It's giving more color to that area. And so this is some visualized results. We also carry out quantitative evaluation. So using some mean average precision, mean average recall. So against some existing radar object detection network, and we achieve overall almost 5.5% increase in the average precision and 3.5 increase in the average recall. So that's all my presentations. Thanks for the attention. We have this QR code for our project page. So there are more results and information on this project page. Yeah, thank you. Herzlichen Dank. Many thanks. Perfectly in time. So some space left for questions. Wer möchte beginnen? Thomas, du guckst so fragend. Thomas ist Mitarbeiter hier am Lehrstuhl beim Thomas Kolbe. Yeah, thank you, Yuan, for your extremely interesting presentation. I have actually two questions. The first one is that you selected only required semantic information from the semantic city model. So as far as I understood, do you mean by that the projection to 2D, or did you only take like a portion of the semantic information about, for example, what is a wall surface, what is a ground surface, or something like this? Maybe you could clarify that a bit, which semantic information is now relevant for improving the detection accuracy? Yeah, so let's look at this example again. So in this semantic maps, the colors actually means the label of the object. So the blue one, if you compare with the image, so it's clearly the building. And the colors on the streets represents the pedestrian walk, cyclist, bicycle lane, and driving lane, even for the parking. So, and the yellow ones means there's no object there. So to answer your question, so the semantic maps, we only extract so this information, like what this object is. So for our purpose. Okay, thank you. But you did not consider now, so you used the LOD2 models, I think, or did you use also the LOD3 models, which also contain information about, for instance, windows, doors, and such things? I think, according to my understanding, it would just be a very small step to also include information, for instance, about a door, especially, which could also improve, for example, the detection of a pedestrian. Would that be something that would be possible with your work? That would be a direction for further improvement. But at this moment, so I gathered all the data here, like for 1 hour around this area. So there's a problem, like only certain areas are suitable for our data collection. So at this point, the door is on the other side, but it's too far for our radar to have some meaningful detections there. And for simplicity of this research, so we just ignore the LOD3. So they might be redundant for us. Yeah, but it's definitely a good direction for further improvement. Thank you very much. And is it possible to put the trajectories of the objects, of the moving objects, directly into a GIS for further analysis, or just having an overview of what's going on in a spatial scene, so to say? There's actually some project going on in the company. So to do this radar object detection in real time and present this object in the CDGM or Cesium CDGM model.
So this should be something possible. Okay. Yeah. Thank you. No more questions? So many thanks to you for the insights in your work. Good luck to you. Thank you. So, jetzt geht es um eine andere Technologie, aber auch ein Thema, das natürlich mit Geoinformation und digitalen Karten zu tun hat. Es geht um Augmented Reality und sogenannte Minimaps. Minimaps werden eingesetzt, um zum Beispiel Hilfskräften und Rettungskräften, die sich in Gebäuden zurechtfinden müssen, die sie nicht kennen, zu unterstützen und welche Schwierigkeiten überwunden werden müssen auf dem Wege dahin. Das machen zu können, wird uns jetzt Nianhua vom Lehrstuhl für Kartografie hier an der TU München und Visual Analytics näher bringen. Also es geht um Indoor Emergency Response für First Responders, so to say, I assume. And as I have learned from your proposal, those people are highly stressed because they have no time to prepare for the situation in which they are on to help people out of burning buildings or whatever. And so those environments, AR environments might help to save lives. And that's your talk. So, that's a lot. Vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Nianhua. Ich bin der Doktorand und Wissenschaftler-Mitarbeiter an der Lehrstuhl für Kartografie. Und einmal Tag ist, ich bin auch der Mitglieder für der Young Professional, aber leider nicht der Professional in Deutsch sprechen. So, heute muss ich vielleicht auch auf Englisch wechseln manchmal. Und dann, heute würde ich dann über ein spannendes Thema sprechen. Die Zukunftsfenster der Geoinformatik, KI und AR bündeln. Aber mehr über mich ist meine Forschung interessant und umfassen 3 Hauptbereiche, die Benutzen, Erfahrung von Karten in Mixed Reality Geräten und auch den Entscheidungsprozess der Nutzer in Mixed Reality Geräten, die räumliche Cognition bei der XR-Karten. Zuerst vielleicht Entschuldigung, ich kann auch. First, maybe that we can start from a question. A quick question for everyone here. Like, does any of you have tried the AI glasses here? If you have, please raise the hands. Wow, we can see the younger face, maybe more like the young professional forum, of course. So, AI glasses. Now this is a new technology that very new, but also in this the last 3-5 years, or maybe let's say that in last year, we can see lots of the new glasses, AI glasses published in the market, and also in different way. But what's the connection also to our geoinformatics, and what's the connection to cartography? As I learned in the cartography way, first actually that we need to back to the very principal question in our domain. What is a map? Was ist eine Karte? So a map is actually that when I start to learn about cartography, the teachers that they tell me that a map is an abstraction of the world. So what we have is that the 3D to 2D, like this projection. That hurt me a lot during bachelor. I hate to learn lots of the projection. I know they are important, but I learned again and again that we need to know about the world from 3D, but project it in 2D. But I start to think about that, is there any possibility we don't need to put everything from 3D to 2D? What about 3D to 3D? For example, these 2 days, we see lots of the digital twins, digital twinning, like Qilin has just shown, like this model. If we can, Qilin also provide us the demo. If one day we can scan that in our own glasses, and then we don't have to for the computer, is there some more chance or more visualize chance for us
provide that. So now I think it's also the chance to talk about like AI glasses, the connection with geoinformatics. Even it's still a very early stage, but we think that for geoinformatics or for us that we need to know about the latest trend in the industry and know also how to combine them. For example, like early this year, January 2025, like in CES in Las Vegas, lots of the new smart glasses are coming. And then they take the center stage. Also, that we believe that in the 3 to 5 years, they will be like more and more like much cheaper, but also more convenient. For example, we can see lots of the product here. Some of them with camera, some of them with the screen, some without. But we can see the trend is that okay, there's a new device coming out. Just like 10, 15 years ago, when iPhone 4 comes out, everyone being shocked and everyone feel that okay, now we need to find a connection. I believe that last generation, that like in last 10 years, they found, okay, mobile cartography, mobile GIS. Nowadays, we need to start maybe some new topic in glasses, a new device. How can we like talk about this and combine with the AI glasses? But first, also, we need to continue what AI glasses can do. The ability, what can the AI glasses do? That's the most important for us. For our lecture, our chair, we focus more about the mixed reality. We know for the XR that they have like lots of different subtopics here, like VR, virtual reality, AR, and mixed reality. The mixed reality emphasize a lot about interaction to the reality and also interaction to the real life. For example, we have lots of the showcase here about like the building, about the real like the world, 3D part, about the map. So that's why we need to focus a lot in the MR part. There's some warning here. I think the window need to update or something like. Morgan, is it English? And Morgan update window. Okay, no problem. Yeah, mixed reality. So we know the mixed reality, the most important part is that the virtual and the real object like coexist in one part together. Like we have here now, and then we think the AI glasses there, everything that can mix, but also the users that need to use the anchors that to position in the virtual objects. There's also another case that I have seen. For example, from the Vertigeese, yesterday, I visited their booth here, and then they show me this showcase, like how we can position in different users, and then very conveniently in the mobile phone. Then I start to realize that, okay, now we have already put them in the mobile phone, and then put lots of the positioning data and also the attribute data there. What about one day that we can also use like in the AR or MR, like the AR device? For example, like our Geo, AU Are you familiar with it? Because it's from Esri. Like Esri that published it 7-8 years ago. And then the idea is that they try to combine the attribute data into the AR device. For example, in geoinformatics domain, we have a lot of the attribute data. Like this building, we have the POI, it's for educational use, and then also the population, how many people walking here, and higher education, lots of this attribute data. Now we can only visualize and display them like in our like computer. But if one day that we can use like this kind of the mobile device, also like our AI AR glasses, that might be more convenient for us, for everyone to talk with each other. So also the other application domain, for example, like education, as something that now I need to provide, but also that we learn a lot. For example, like here, contour lines. When I start to learn the contour lines, that we need to learn this like 2D map and then also try to interpret it, and also for lots of exams. But if one day that we can use some 3D demos, 3D models here, it can be more realistic. And I believe that it can also like bring more experience to the student to know, okay, for different mountains, maybe the north side, they are more sharp, the south side, they are less sharp. So with the 3D model, with the AI glasses, we can do a lot. Now we have lots of also the new product coming out. For example, last year, 2024, Apple Vision Pro just published their, Apple published this, their VR, like the headset. It's not even the glasses because it's too heavy. So they also have a strong difference between like headset and glasses. So for headset, they are very good at visualization. As we can see here, now they have already integrated lots of like the Apple or like Google Earth into the headset and make a really good visualization. But unfortunately, if we look at in the detail, we can also see
all the concepts are still 2D. If we see from the left half of the picture there, they are still a 2D globe, and because we try to integrate all the application from 2D into the headset, into the glasses. But it's not the future. The future should, as I said, everything from 3D to 3D, not from 3D to 2D and to 3D. So we don't need a broker in the middle like to tell us how to do. We are geoinformatics. We are efficient in 3D to 3D. So I believe that all of you can also do one day that how we integrate directly from the model into the 3D environment like the AR glasses here. But now that we, instead of the headset, we also have some glasses. For example, glasses here, they have some demo already shown, like the from Renio or from Chile, when people, they do cycling, how to do the navigational interface. So that comes a very interesting question when I start to look at this, when I try it myself. Because for map, there is a very important concept we call map generation. I think all of you also know that we learn from different map in different scale, what kind of map we should visualize. That comes to a very important topic to the AI glasses here, because imagine that if you are cycling, like here, the cycling is a very speedy, very fast, and then that could be also very dangerous. I hate to cycle myself. It's illegal, I have to say, but I try to like take out my phone when I'm riding very fast. I know it's illegal in Germany, don't learn that. But we imagine one day that if you wear a glass, and then the glass can tell you the direction, where to go, your direction, but based on your geoinformatic like status. For example, you are cycling very fast, and then the map will automatically make it very simple, don't distract you, so you will not dangerous. And then when you stop like before the cross, in front of cross, and then they will just like tell you that, okay, now maybe the next corner, and give you more voice, and then give you more warning next course, like you should turn left or turn right. Based on your status, based on your spatial temporal like the status, we can do more in that. So that's we have the benefit for the AI glasses like real-time overlay, visual landmark recognition. I believe that maybe some days that for Daniel buying the Maultaschen, you can also wear the glasses and then recognize it automatically. So we don't need to do a training afterwards and then in the room to do work. Contextual information, that's also important. For example, like if you look at me, as we said, like for geodatabase, we have lots of attribute data, and one day that we hope we can just display and visualize in the glass, make it very easy for everyone. Interaction, of course, like we have more, like compared to the glass, compared to the computers for that. But also we need to talk about what AI glasses cannot do. Because I believe that lots of you don't like this concept or like this device now, because they still have lots of disadvantages. They still have lots of work they can do now. The most important thing we need to know is that now they have an impossible trinity. So like this triangle here, we cannot realize every part here, like the battery life, visualization or computation power, and weight. So for example, like Apple Vision Pro, they have a really proficient in visualization, computation power. Apple said, we want the best visualization. But unfortunately, you will have the most weight, more than 500 grams. That's like Vision Pro is like 560 grams. If we want to wear some like the lightweight glasses, for example, next slide, we can see that lots of the newest glasses are published in 2025. They try to go from the direction to the lightweight glasses. So it's around like 50 grams, really similar to that what we wear nowadays. For example, like most of you, I guess it's like wear around like 30 to 50 grams. Very convenient also that can for daily. But unfortunately, the price they need to pay is the visualization and also the battery. So for AI glasses, currently, the visualization has to be sacrificed. Sometimes it's not even colorful. It's only the green, so one color. And also sometimes that they need to know how to combine. So that brings a new question to us. If we also need so, and also for GIS analysis, currently highly don't support it and highly don't recommend to put it in the glasses. We still need to stick to the computer or use the cloud computing for many part of it. So I believe that Daniel will not use your glasses to calculate maybe where to buy the Maultaschen in this day. We still need a computer, but I think in 3 to 5 years that we can do lots of this kind of calculation based on the glasses that way. So another topic is about eye checking. It's hard for the glasses now. I know Toby has already done a lot
lot, but Toby has sacrificed also a lot of from the visualization, the other word, but try to emphasize the eye tracking part. Eye tracking is also one of the most important interaction for glasses, and it's also a must in the future. So the challenge for limitation that for AI glasses currently, they also been a lot. For example, the inaccurate sensor data. That's for us a very important topic now, because if you're switching, like us, we are doing lots of the user experiment that inside this building. Every time when the device that is switching like the location, and then the people will really like confused, like why this direction should be here? Why you guide me to some wall? For example, we show a location and it's just in front of a wall. So that's actually caused by the inaccurate data. Also, the indoor-outdoor signal is quite important, because we do hope that the glasses can help a lot. Like we said, in the emergency environment or the other environment, that's in the indoor environment, they can help a lot. But they also need some indoor, like the GPS signal. In outdoor environment, now it starts to perform better and better. But for example, if we wear an AI glasses today under the sunshine, that will be really horrible. So visualization now is still a big problem for them. And also data latency, a lot of problem for that. But coming to the cartography question that we are really curious about, imagine today you are wearing a pair of glasses and a map displayed directly in your glass. How does the map should look like? I believe that everyone have your own answer of it, but some of us maybe we still stick to the 2D part, like the first time when I see, or this kind of paperwork. This actually coming from the concept still from the 2D. We want to put a 2D map in our glasses, in our VR environment, but also we have the new solution is from the 3D. Like everything just overlaid with our real world and put attribute there, and also, we can see everything convenient. It's not supported nowadays, but still, in the future, we can make it from our cartography and GIS work. So from MR to spatial cognition, that's also another topic. But wait, what is the spatial cognition? Some of you maybe know, some not. But here's one word that from Professor Gaussian, the supervisor for Professor Li Qiumeng once in master, so 40 years ago. But he said that like the history of the map can be considered as a history of spatial cognition. So when we wear this kind of the NR device, one of the most important things for us to know is also where am I, and also which direction should I go? These two questions actually that can really summarize lots of the research in our domain. But for spatial cognition, to combine with the glasses, we can do a lot in that way. Like essential for navigation, for map reading, for interacting with the real environment. For example, we have the realistic space. We also have the descriptive space. With the mixed reality, we can do more with more people. Currently, with the computer, it still has like one-to-one this kind of interaction. But one day, imagine that everyone wear the AI glasses inside this room. And then Qilin don't need to show the model in the screen anymore. Just a model floating in the room here. Everyone look at it, and that will be also amazing. So I guess that's also the problem that we can do. And here is also some user experiment now. We try to see that how the transparent sightseeing can also help that for the navigation or for indoor part. But this is actually from a triangle we try to build MR devices combined with the spatial cognition and then interaction there with the reality. Currently, I put in the middle is the real-time image and video analysis. It's still very hard to achieve it, but from the factory or from the development of the GPU, CPU, make it smaller, because like last night, NVIDIA also published a new like the GPU. So one day, if we can integrate them into the classes, we can achieve more and more. So this is the last slide for me. As we also imagine, like several years ago, there's every cartography, I think start from 2000, it's around like desktop based. And then as I said, from 2010, that we have the mobile phone coming out. I believe that nowadays when we see the glasses, it's just like 10 years ago, like lots of our professionals here, when they first I see the mobile phone coming out, we start to think about what's the connection with the geoinformatics. And nowadays, for our young professionals, I believe that this is our chance, our opportunity. Glasses coming out. What's our chance to consider the combination from the glasses to geoinformatics? That's my presentation. Thank you. Thank you.
That was a real challenge. 32 slides in 10 minutes. Great. That is science slam, I would say. Thank you. So that was impressive. Who likes to start with a question? No questions. Thomas again? No, not again, Thomas. So, so there's a question by myself. So I like the presentation, and it was entitled in the schedule here, The Future Window of Geoinformatics. I think what you presented was the future window of cartography, at least. Well, so that is really modern cartography, to bring the spatial information, let's say, directly into our brains, to navigate, to understand, to recognize, and to get into action, at least. And so I guess you open us the eyes by glasses, by maybe cartography glasses, so to say. And I think it was very impressive. So what would be the next steps for you and your research? So currently that we are having like more device for the the lightweighted AI glasses, and we try to see that, as I said, like the map generation, I would say that for the glasses, what we can make, because the glasses, the most different thing I would say from a computer here is stable. We put it here, everything's here, but for glasses, it's for dynamic movement. So the map should also be like settled to the glasses, especially when people are moving. Like we say, we are doing the mobility, cycling, we are taking the bus, we are running, and then the glass should also continue to know that what's your status. That's actually the topic that we want to really investigate also, like navigational during the dynamic movement, but what kind of map generation should visualize, should be. Not be distracted, not be dangerous, but try to focus on the necessary information we need in different kind of scenario. To support the users, at least. Okay. Thank you. Thanks again. There is a question. So we just have to talk enough, then questions. Thank you for your presentation. One question. What do you think about the problem of the information overflow by the presentation, 3D in the eyes, in movement, in the city, in crowding? Yeah, that's true. So that's actually coming from the visualization, because still that now the idea for lots of the model here, we try to visualize everything. But I really want to say from the perspective or from the view of glasses, everything is not we need. We need to focus on just the very necessary. For example, now the 3D world, we are very good at visualization. Every data is there, like the attributes and the roads, like the building, the facade is also very colorful. But sometimes do we need lots of them that if we are in the practical use in our real life? So still in nowadays, we need to sacrifice a lot, because without the strong support of computation power of the screen, like in the glasses, they are not that nice. So we have to sacrifice a lot, but I believe that in 5 to 10 years, that everything will also changing. Also, like Meta is like trying to switching more in this, like the Meta Orion. If we see the demo that for Meta Orion, they're quite good at this, like in different way for visualization, but really based on the user themselves, that what they are, what they need, and also try to estimate that maybe in this kind of scenario, what the users need, in that kind of scenario, what the map should be presented. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks for the question. Thanks for the answers. Thanks for presenting your work. And good luck and many success for the future. Thank you. So, wir kommen jetzt zum letzten Vortrag und werden das auch gut in der Zeit schaffen. Wir lassen heute kein Innovationsthema aus, habe ich den Eindruck. Also danke an die Organisation dieses wirklich bunten Programmes. Und wir kommen jetzt zu einer Sprachinteraktion für Geodaten mit einem Multi-Agenten-Modell. Nachdem wir jetzt also gesehen haben, wie die Umwelt- und kartografische Information uns direkt erreicht mit modernen Multimedia-Brillen, kommen wir jetzt zur Sprachinteraktion, so dass wir uns quasi auf Zuruf die Informationen denn zu eigen machen können, die wir in einer bestimmten Situation benötigen. Zhang wird uns diesen Vortrag heute halten. Wirst du in Deutsch sprechen? Ja. Oder in Englisch? Ja, auf Deutsch. Wunderbar.
Das macht es dann einfach für mich. Zhang arbeitet hier auch an der TU München im Institut von Lithium-Meng, Institut für Kartografie, und befasst sich eben mit großen Sprachmodellen, um eine sprachbasierte Interaktion mit Rauminformationen zu ermöglichen. Ja, und das rundet natürlich das Kaleidoskop, was wir heute an Themen hatten, dann ab. Ja. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank für die Einführung. Okay, mein Hauptthema ist natürliche Sprachinteraktion für Geodaten mit Multi-Agenten-Modell. Die große Sprachmodelle entwickelt sich sehr schnell und wir können durch natürliche Sprache viele komplexe Arbeiten erledigen. Und wir können diese Aufgaben auf einziges KI-Portal für unterschiedliche Arbeiten zu erledigen, wie zum Beispiel Code schreiben, Bild generieren, und wir können diese alle unterschiedlichen Aufgaben auf einzige KI-Portal erledigen. Aber im Bereich der Geodaten ist das immer noch schwierig, weil geografische Daten oft in verschiedene Datenbanken gespeichert sind und unterschiedliche Formate haben. Und es ist doch wirklich schwer durchzusuchen. Wie zum Beispiel für das erste Problem: I want to know which farms are built on soil that is not suitable for agriculture. Farms ist gespeichert ist in Land-Use Datenbank gespeichert, und Soil ist in Soil Map, which is different. So, es ist wirklich schwer durchzuführen zwischen unterschiedlichen Datenbanken, denn es gibt unterschiedliche Formate. Dann ist das erste Problem: Wie können wir also Daten aus unterschiedlichen Formaten gemeinsam durchsuchen? Und ein weiteres häufig auftretendes Problem ist, dass unsere Fragen möglicherweise sehr abstrakt sind und nicht vollständig mit den Daten in Datenbank übereinstimmen. Es kommt sehr oft vor, oder? Und in den Soil-Datenbank zum Beispiel werden die korrekten Bodenbestandteile gespeichert, wie zum Beispiel besiedelte Flächen mit einstaubenden, übergehaltenen Bodenformen und einem Versiegelungsgrad 70%. Es ist wirklich abstrakt und es ist nicht mit das Problem Soil that is not suitable for agriculture übereinstimmen. Daher können wir mit einer Vektorsuche nicht direkt zufriedenstellende Ergebnisse erzielen, denn es ist zu abstrakt. Um die übergreifende Suche zu ermöglichen, haben wir einen Graphen erstellt, wie zeigt ihn hier. Durch diese Verknüpfung können wir leicht anhand ihres Namens finden. Zum Beispiel in dieser Graphen können wir sehen, dass es gibt Hand in zwei unterschiedliche Datenbanken gleichzeitig. The erste Mal ist Postgres, which is relational database, and GraphDB is actually Graph database. Es ist ein unterschiedliches Format. Und wenn wir durch den Graphen den Speicherort der Daten und den Typ der verwendete Datenbank bestimmen, hatten wir die vollständige Strukturinformationen der Daten, wie zum Beispiel, wir können Sparteninformationen, wie zum Beispiel Kategorie oder Name aus dieser Graphen bestimmen. Und es ist genug, um eine richtige SQL oder SQL Query Code zu generieren, automatically. Und das ist doch mehr stabil, denn das Erstellen von SQL-Abfragen durch ein LLM offensichtlich mehr Wohnsicherheit bringt. Es ist bestimmt. Und es ist auch Gesamtframework für Suche, übergreifende Suche. Haben wir dieses Framework entwickelt, das durch die Nutzung des Wissens großer Sprachmodelle, Vektorsuche und also Schlüsselwortsuche diese Aufgabe gut löst. Wie zum Beispiel hier ist zum ersten gibt es ein Initial Match. Initial Match is actually Schlüsselwort Match, and
this is es ist auch traditionelle Methode mit Kombination mit Vektorsuche. Es gibt einen englischen Namen, es ist Hybrid Search. Aber es ist doch nicht stabil, denn du kannst doch bestimmen, ist dieses Schema Match mit der Query übereinstimmt in Semantically. Es ist doch schwierig zu bestimmen. Und es gibt ein Agent hier, which is intent matcher. Intent matcher will tell you actually, ist das übereinstimmt mit dieser Query angegeben? Und hier ist es gibt einen Quality Checker. Eigentlich ermöglicht uns eine lockere Ähnlichkeitsgrenze hier festzulegen. Es ist wirklich necessary, denn wenn du eine strenge Ähnlichkeitsgrenze hier festlegen, es gibt keine Überall-Lösung für unterschiedliche semantische Situationen. Und durch diese Sprachmodell bestimmt die Suchintention anhand seines Wesens und entscheidet, welche Textsparten in die Suche einbezogen werden. Es prüft, ob die Übereinstimmung semantisch sinnvoll ist. Außerdem bewertet es die Ergebnisse der Vektorsuche, um festzulegen, ob die wirklich zur Query-Intention passen. Und wenn die Query-Suche und wenn die Vektorsuche keine Ergebnisse liefert, es ist auch die Situation für diese Query, denn solche Datenbanken ist wirklich abstrakt. Deshalb können wir eigentlich nichts hier bekommen, denn es ist zu abstrakt mit Vektorsuche zu etwa sinnvolle Ergebnisse bekommen. Es ist doch wirklich schwierig. Deshalb müssen wir mit der Hilfe der Wissens Large Language Model to help us give dieser Query Neues formulieren, um die Dateninformationen hier bekommen, zu übereinstimmen. Und auf diese Weise können wir sinnvolle Ergebnisse bekommen. Und und schließlich wird die Query dynamisch basierend auf dem Typ der Datenbank erstellt. Und dann natürlich lässt man das große Sprachmodell nicht selbst die Query schreiben. Und durch die Graphenstruktur haben wir alle notwendigen Informationen, um die Query-Code zu erstellen, wie zum Beispiel Schema-Informationen wie Sparten und Zeilen. Ja. Und das ist Validierungsergebnisse. Unsere Validierungsergebnisse zeigen ebenfalls, dass wir in Bezug auf die Genauigkeit hier deutlich stabiler sind als Lösungen, die direkte SQL generieren. Zudem müssen wir keine ansprechenden SQL-Templates bereitstellen, wie zum Beispiel hier für unterschiedliche Situationen, die unterschiedliche SQL-Templates will improve the Genauigkeit in terms of the SQL generieren. Und hier ist ein Beispiel für unterschiedliche Databanken. Und immer runter ist die Schwierigkeit und der Query increased. Yeah. Und ja, hier, das ist das gesamte Framework. Es ist eine Multi-Agent-Architektur und bei der jeder Agent eine einzelne Kleinaufgabe übernimmt. Der Mission Planner ist dafür verantwortlich, die Aufgaben zu verteilen. Auf diese Weise wird die Heißlast und der Kontaktdruck für jeden Agent reduziert. Und es ist doch ein Beispiel. Wie zum Beispiel das erste Problem ist, I want to know bus in 500 meters of Isar River in Munich. Im Bereich heißer Seite, linken Seite können wir jeden Reasoning-Schritt sehen. Und auf jeden Schritt können wir klicken, um entsprechende Daten zu visualisieren in heißer Seite. Und das Menü zeigt eigentlich verschiedene Ebenen. Und jede Ebene eigentlich repräsentiert
Datenquelle, wie zum Beispiel Hospital belongs to Buildings, Datenbank. Und wir können nachfragen, eigentlich problemlos nachfragen. Und der große Datenmenge. Es ist als Grund liegt daran, dass wir eigentlich jede Suchergebnisse, wie zum Beispiel Hospital oder River, wir haben eine entsprechende Variablename für jede Suchergebnisse zugewiesen. Und auf diese Weise kann das Agent nur mit Variablennamen arbeiten, aber nicht mit großer Datenmenge Details umgehen. Auf diese Weise wird es problemlos nachfragen. Ja, es ist wirklich problemlos. Ja. Und wir können auch Diagramm generieren. Und das modulare Design macht das, können wir leichte neue Funktionen hinzufügen. Zum Beispiel, wir können auch GTA-Verkehrsdaten nutzen, um eine Funktion zur öffentlichen Verkehrsplanung zu integrieren. Wie zum Beispiel, wir können direkt diese Beispiele sehen. Das erste Problem ist, I'm curious to find the stream named Stadt Mürbach, which intersects the river known as Eisbach, and also within 500 meters of the memorial named Berliner Mauer, and within 500 meters of the memorial named Franziskus aus Franzbote. Es ist wirklich ein komplexes Problem, es aus 4 unterschiedliche Entities und 3 geografische Beziehungen besteht. Und wir müssen nachfragen. I want to go to there from Studentenstadt, and I want to eat an Italian restaurant on the way. This is a pretty often question, right? We want to actually, if we want to go to university, we want to get some milk, get some drink, food on the way, but we cannot do that in Google right now. I mean, for the Verkehrsplanung. Du kannst nur mit Autobahninformationen in Google Maps durchzusuchen. Ja, okay. Das ist zu schnell. Ja, aber wir können go on. Zusammenfassung. Wir haben eine Methode entwickelt, die durch den Aufbau von Graph für Beziehungen zwischen Datenbanken an datenbankübergreifende Suche ermöglicht. Wir haben ein Multi-Agent-Framework entworfen, das ein Geoinformationsbasiertes Interaktionssystem mit natürlicher Sprache als Schnittstelle realisiert. Und dank unseres modularen Designs können wir das System leichte neue Funktionen sowie neue Daten hinzufügt werden. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist das Link unserer Arbeit. Ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja. Das war der Baustein, der noch fehlte in unserem Zyklus, den wir heute technologisch hier besprochen haben. Ja. Die Sprach- oder Textinformation, Interaktion mit Informationssystemen. Ja. Wunderbar. Ja. Gibt es noch eine dringende Frage dazu? Die gibt es. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Welches Sprachmodell wurde für diese Anfragen verwendet? Sprachmodell nutze ich GPT-4o. Ja. Wurden auch schon Tests mit anderen Modellen durchgeführt? Zum Beispiel, können Sie Englisch sprechen? Yeah. Did you also try with other large language models? Yeah, I also tried with DeepSeek v3 with API, existing API, but I have not evaluated entirely, but I have used it before. Okay, nice to know. It works, yeah. Noch eine weitere Frage? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank für die Präsentation. Ja. Und damit kommen wir zum Ende dieser Session. Wir sind 4 Minuten drüber. Ich brauche auch nicht mehr lang. I think it was a historic moment. You showed us what the metaverse could be in future, because you all contributed with your work
to create some tools or some methods to have the integration of virtual and physical reality to make this integration alive. That was really great, and I would say it was, so to say, the birth of the geospatial metaverse. So that was great, and we look forward to have further information on this within the next year's event of the Roundtable Munich or Runder Tisch GIS. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass Sie an diesen Informationen interessiert sind. Und ich muss sagen, ich denke, es muss uns nicht Angst werden um die Zukunft, mit derartig enthusiastischen, kreativen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Ist wirklich eine große Freude und die TU München ist sicherlich eine gute Basis dafür. Herzlichen Dank, alles Gute und noch viel Spaß und gute Informationen bei den GI-Tagen in diesem Jahr hier an der TU. Dankeschön.